Misschien beginnen. We zijn perfect op tijd. Mr. Vice-président of the European Commission, Mrs. European Commissioner, geachte collega's, dear colleagues, ladies and gentlemen. Ik zal misschien me in Engels uitdrukken met alle respect voor Mr. Vice-président of the European Commission. En natuurlijk onze vergadering zal verder gaan in onze twee nationale talen, maar ook als jullie willen in Engels. It gives me great pleasure to welcome you all this morning in the Belgian Senate for this very important exchange of views with our two distinguished guests. I would like to welcome Mr. Jyrki Katainen, Vice-President of the European Commission, in charge of jobs, growth, investment and competitiveness, on his first visit to the Belgian Federal Parliament. I also like to welcome Mrs. Marianne Thyssen, European Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility. We all know her as a hard-working former member of European Parliament, active for many years in the Belgian and European political arena. The topic of today's meeting is the investment plan for Europe also, and perhaps better known as Juncker Plan. Announced in the European Parliament on 15 July 2014 by the President of the European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker, it was officially published on 26 November 2014. The President Juncker emphasized the fact that the strengthening of Europe's competitiveness and the stimulation of investment for the purpose of job creation was the top priority of the new European Commission. Smarter investment, more focus, less regulation and more flexibility when it comes to the use of EU public funds were but a few means to this end. The investment plan for Europe has the ambition to mobilize up to 300 billion euros in additional public and private investment in the real economy over the next 3 years. Focus of the investment will be in the areas of infrastructure, notably broadband and energy networks, as well as transport infrastructure in industrial centres, education, research and innovation, and also renewable energy and energy efficiency. A significant amount should be channeled towards projects that can help the younger generation back to work. Mr. Vice President, Mrs. European Commissioner, dear colleagues, the meeting of today is organised by the Federal Belgian Advisory Committee on EU Affairs, chaired by Mr. Philippe Mahou, whose experience in Europe affairs goes without saying. On behalf of the House of Representatives, the Committee on Finance and Budget co-organises this exchange of views, for which I thank Mr. Eric Van Rompuy. Also, this could formally be considered as a committee meeting. We nevertheless decided to organise it in the hemicycle of the Senate. The reasons are obvious. The investment plan of Europe is of crucial importance for the European Union and its member states. Moreover, it touches upon the competencies of all decision-making levels in the Belgian constitutional system, federal and regional. As a result, it is but appropriate to hold this meeting in the Belgian Senate, the meeting place of communities and regions in our country, with the participation of members of the different parliamentary assemblies in Belgium. I understand that our two distinguished guests met this morning with the government of all entities in Belgium.
It is a token of the importance of the European Commission attaches to the good relations with national parliaments that they insisted on having this meeting with us today. It is now up to us as Members of Parliament to take our role seriously and work actively on the implementation of this plan. Mr. Katainen, Mrs. Thyssen, on behalf of the participants, I would like to thank you for your presence here today, and I would like to give you the floor in order to introduce the investment plan for Europe. Thank you for your attention, and Mr. Katainen, you have the floor. Just up to you. Mr. President, Mr. President, members of committees, European Parliament, members of European Parliament, it's a privilege and big pleasure for me and Marianne to have a chance to discuss about the investment policies and the opportunities for Belgium. It's very nice to have also a chance to visit in your beautiful chamber here. This is the first time for me when I have a chance to visit the building and this particular chamber. Every time when I visit in member states, I want to have lively discussion with members of parliament, members of local authorities, because this is the way how we can engage different views and opinions, and this is also the way how we as commissioners can learn from the people with whom we must cooperate closely when implementing things and when creating new opportunities for Europe. So close cooperation between national legislators and regional authorities is a core priority for the Juncker Commission. And this is one of the ways we want to do it. We are today here to discuss about the investment plan. I just would like to give a short introductory by explaining the narrative, why we have ended up to present such a plan. As we all can see, we have moved forward from the crisis management mode in which the whole continent has been during the last few years. We have been solving problems, we have been dealing with the crises, we have been creating banking union, six-pack and two-pack legislation in order to avoid the same type of crisis in the future which we have faced during the last few years. And plenty has been achieved. If you look at the government bond yields, for instance, they have come down quite drastically since some 3-4 years ago. And financial stability is much better than before. You can see it from the interest rates, for instance. And Europe is not primarily lacking of liquidity. There is plenty of liquidity everywhere. The companies are stronger than before. The banks can lend to real economy, or at least they would have capability to do it, at least in a bigger amount than a few years ago. And this year is supposed to be the first year for many years when the whole EU is growing. So things is much better than it was just a couple of years ago. Of course, we have to make sure that recovery is sustainable, and it means that in national level we have to continue reforms in order to strengthen external competitiveness and in order to replace old structures which does not serve us as well as they did in previous world by new structures which are more suitable for our citizens' needs and for our economy. There's one particular issue which still is lacking comparing the time before the crisis, and this is investment. If you look at the long-term average rate of investment and compare it to today's figures, we are still some 15% lower level in aggregate level when talking about whole EU than 2007, for instance.
or when looking at long-term average. When putting this 15% lower level to real value, or what does it mean in money, it is around 300 billion per year. Lack of investment is a severe challenge for whole EU, because investment is supposed to increase our competitiveness, it's supposed to increase the number of jobs. And also when looking at things in medium and long term, investment plays a key role when talking about growth potential. There's a severe challenge in Europe that we are losing our competitiveness to our external trading partners or competitors if we don't start investing in our own future. Investment means infrastructure investment, it means better access to finance for SMEs, it means investment to R&D and research facilities, it means investment to pure energy efficiency, energy interconnectors between the countries, energy generation, renewables, etc. And this is the analysis why we ended up in the Commission to concentrate on investment. We don't want to force member states to increase the level of public debt or deficit because it wouldn't be sustainable. Instead, we wanted to use the tools which would mobilize private resources to the real economy. As I said, there is plenty of liquidity around, but for many reasons, private money doesn't go to real economy as widely or as widely as we all hoped. So in the investment plan, there are three elements or three parts. I'd like to start from the part which I consider the most important. It's European structural reform. It means that we want to widen and deepen internal market in the areas in which we don't have well-functioning and harmonized market. There are three elements, I'd like to say 4 elements, or 4 areas in which we don't have well-functioning internal market. The first one is digital trade. It's very difficult to sell products or buy products cross-border because there are still 28 different copyright regimes, etc. Also, there are 24 different data protection laws and VAT regimes, which makes cross-border trade unnecessarily difficult. For the European companies, small and medium companies which are providing digital services and products, they have well-functioning, harmonized internal market in the United States, but unfortunately not in Europe. Now, this is something we want to change. My colleagues Anders Ansip and Günther Oettinger will do concrete legislative proposals during this year and even more next year in order to harmonize digital market. Another area in which we don't have well-functioning single market is energy sector. First of all, we are lacking of energy interconnectors between the countries. Even in some countries, the northern part of the country is producing more electricity than they consume, and the southern part is lacking of energy, but there is no interconnector within a country. But this is even more so when looking at the whole European map. Many countries are heavily dependent on one gas supplier. So basically, the country as a client doesn't really have a choice where to buy gas. And these have a negative impact, of course, to the price level and to energy security. So we need to improve interconnectivity between the countries, sometimes even within a country. Also, if you look at the energy regulation, it's very national. Some countries are heavily subsidizing some forms of energy, the others are not. And this holds back reasonable investment in energy sector. Again, my colleagues Maros Sefcovic and Miguel Arias Cañete will bring
concrete legislative proposals how to improve or how to harmonize energy regulation in order to get better and harmonized energy policy. The third is capital market union. Our SMEs are very dependent on bank financing. Only 20% of SME financing comes from capital market. So there is a lot of room for improvement in this field. And the final point, I just mentioned this as a title, is circular economy. We would like to create better and harmonized trade environment to second-hand raw materials, for instance. We would like to harmonize the regulation so that circular economy would become elementary part of our market economy model, social market economy model in Europe. So these four areas will make a permanent positive change in Europe, helping people to buy or sell products cross-border, helping investors to invest cross-border. The second part in the plan is called Transparent Project Pipeline. This initiative came from private investors, including institutional investors, such as insurance companies and pension funds. Those were saying to us that they are capable and willing to invest in European infrastructure, but it's sometimes quite difficult to find well-structured projects from different regions and from different countries. And they asked us to create a pipeline of projects to which public and private project promoters could put their projects in order to get better visibility for those. Those projects in the pipeline doesn't necessarily get any public support or EIB or any public financing, but they get better visibility so that the match between supply and demand could be better than it is at the moment. The final part in the plan is the new risk financing facility. It's called EFSI, European Fund for Strategic Investment. This fund actually is a guarantee scheme which helps EIB, the European Investment Bank, to invest in higher risk projects. Our aim is to share the private sector's risk, and by doing so, to mobilize private money to the real economy. Basically, by using part of the European budget as a guarantee fund, it would help EIB to invest in worth more than 60 billion in 3 years' time to high-risk project. And this 60 billion fresh investment capacity to EIB is supposed to mobilize around 250 billion from private sector to real economy. There are two strands to which money will be channeled. The first one is small and medium-sized and mid-cap companies, especially to equity and venture capital side. Basically, we will double the amount of firepower of EIF, which is the European Investment Fund, which is operating in the SME side, because this has been the feedback from the member states that SMEs are lacking of especially equity financing. The second strand to which loans will be provided or guarantees or equity investment will be done is infrastructure, which will, for instance, help to build energy market union or digital single market, etc. My concrete proposal to Belgium, and it's purely up to you, you have to decide whether you are interested in this idea. But one of the concrete proposals from our side would be if Belgian national promotional or regional promotional banks would consider it reasonable, it would make sense to establish a countrywide investment platform. Another word for investment platform is special purpose vehicle. Basically, it means that if regions and the banks, national promotional banks or public promotional banks, would consider it wise, they could dedicate some resources to special purpose vehicle, which could apply risk-sharing financing from EFSI
and then the special purpose vehicle itself could select the projects to which it will invest. The precondition is that they must be private projects or public-private partnerships. I could imagine some ideas. It's not our duty to create this. It's mostly up to you and the public promotional banks. But I could imagine that, for instance, SME financing, especially SME equity and venture financing, could be one of the opportunities. And energy efficiency, household energy efficiency, and maybe some infrastructure projects. And those projects could be selected by the Belgium investment platform themselves. So basically EFSI will outsource its part of its work to national or regional level. In the Netherlands, the regions are about to establish a platform which is supposed to invest in SME financing, R&D related SME financing. In some countries, they are doing platforms together with the neighboring countries in order to strengthen, for instance, energy interconnector financing. Mrs. President, this is what I wanted to tell you initially, and I'm very happy to answer questions and get also feedback from you in order to understand better the needs of this country. I have lived here a few months now, or a little bit less than a year, and I have to say that I enjoy my stay in Belgium. My family has come over to Belgium, and we are about to sell our house away from Finland, so we don't have exit plan from Belgium. So I'm interested in what kind of development this country has in the future. Thank you very much. You have the floor. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, heren voorzitters ook. Dames en heren, beste collega's, het is een plezier om hier vandaag in het parlement aanwezig te zijn, in het Belgisch parlement. Het is mijn eerste keer dat ik hier kom sinds ik aangesteld ben als Europese commissaris. Ik ben blij dat we hier het investeringsplan aan u kunnen voorstellen, kunnen kaderen ook in het breder Europese beleid, in het breder commissiebeleid. En ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor België, voor de Belgische economie en de werkgelegenheid veel zal kunnen betekenen. Zoals vicevoorzitter Jyrki Katainen al zei, is het de topprioriteit van de commissie om te zorgen voor jobs en groei en fairness. Wij zetten in voluit op de combinatie van 3 assen: budgettaire geloofwaardigheid, structurele hervormingen en een ambitieus investeringsplan. En het ene kan het andere niet vervangen, we hebben ze alle 3 nodig. En het investeringsplan waarover we het vandaag vooral hebben, heel de dag doorheen de gesprekken met u, ook met de andere stakeholders in België, dat investeringsplan is erop gericht, ik kan dat niet genoeg onderstrepen, om het investeringsvertrouwen een boost te geven en om op die manier de economische motor terug aan de gang te krijgen. En we willen dat niet doen, en ik ben blij dat Jyrki dat ook heel duidelijk onderstreept heeft, door te zeggen het moet allemaal van de overheid komen, er moet opnieuw meer van de overheid geïnvesteerd worden. De overheid moet daar deel doen, haar investeringen binnen de perken die er zijn. Maar meer schuld maken is geen optie. Er is veel, wat we zouden kunnen noemen, slapend kapitaal. Er is kapitaal beschikbaar op de kapitaalmarkt. En wat we willen doen, dat is een hefboom creëren met een beetje Europees overheidsgeld. Een hefboom creëren om veel privékapitaal naar de reële economie te loodsen en effectief geïnvesteerd te krijgen. En op die manier de groei aan te zwengelen, de zin om te investeren er terug ook in te krijgen, het vertrouwen te herstellen. Een stuk van het vertrouwen dat mankeert willen we opvangen door zelf te zorgen voor de eerste risicodekking. En zoals Jyrki Katainen gezegd heeft, dat plan bestaat niet alleen uit het investeringsfonds, dat bestaat ook uit die selectie, uit die pipeline, maar dat bestaat vooral ook uit het creëren van een beter investeringskader. En daar kunnen we veel aan doen, u in België, maar ook wij in Europa. En Jyrki heeft goed uitgelegd wat we daar willen. De interne markt moet beter functioneren. We moeten onze digitale interne markt creëren. Op energievlak moeten we onze interne markt afwerken.
En ook op het vlak van de kapitaalmarkten. Maar we moeten ook zorgen voor een betere regelgeving, voor administratieve vereenvoudiging. En ook daarvoor hebben we vorige week een pakket gelanceerd. Wat ik nog wil onderstrepen als sociale commissaris, als ik mezelf zo mag noemen, dat is dat 3 componenten van onze Europese strategie, dat die allemaal een sociale dimensie hebben. Als we hameren op het belang van budgettaire discipline, het voortzetten van de budgettaire discipline, dan is het omdat we de lasten van de crisis niet willen doorschuiven naar de volgende generaties en omdat we de groei ook duurzaam willen maken. We willen ook de sociale zekerheidsstelsels duurzaam willen laten functioneren. Ook dat maakt deel uit van het sociale Europa wat we samen aan het uitbouwen zijn. Als we naar de structurele hervormingen kijken, de structurele hervormingen waarvoor we gepleit hebben, ook in de landenspecifieke aanbevelingen die 2 weken geleden gelanceerd zijn, dan gaat het onder meer ook over het verbeteren, het hervormen van de arbeidsmarkten. Dan gaat het over het moderniseren van de sociale beschermingsstelsels. Dat neemt daar ook een zeer prominente plaats in. En als we kijken naar België, dan zien we toch wel dat onze arbeidsmarkt om nog extra aandacht vraagt. We hebben een tewerkstellingsgraad op 67%. Dat is nog ver beneden de 75% die we moeten halen. Jongeren, ook bij ons, slagen er moeilijker in om op die arbeidsmarkt te komen. We zien dat de werkloosheid in België lager is dan het gemiddelde van de Europese Unie. Maar als we kijken naar de jeugdwerkloosheid, dan zitten we erboven. Dus hier moeten we toch bepaalde vragen bij kunnen stellen. En hetzelfde geldt voor andere kwetsbare groepen. En dan denk ik vooral aan laag opgeleide en aan mensen met een migratieachtergrond. Wat we ook nog hebben is dat mensen vroeg met pensioen gaan, te vroeg met pensioen gaan. Daar is al heel veel aan gebeurd. De vorige regering van België, de huidige regering, heeft een aantal wijzigingen aangebracht, plannen aangekondigd, maar daar moet echt wel verder werk van gemaakt worden. En in de aanbevelingen wordt dan ook gesuggereerd om een koppeling te maken tussen de pensioenleeftijd en de evolutie van de levensverwachting. Ook financiële disincentives om te werken zouden moeten worden verminderd. En wat we natuurlijk ook nog vaststellen is dat we onze externe competitiviteit moeten verbeteren. België moet daar verder werk van maken. En daarom heeft men ook in de landenspecifieke aanbevelingen aan België erop gewezen dat men de loonkost moet blijven in het oog te houden. Veel is er gebeurd, maar we moeten zorgen, overal in Europa moeten we ervoor zorgen, ook in België moet dat gebeuren, dat de evolutie van de loonkost dat die in lijn blijft met de evolutie van de productiviteit. Daar worden ook aanbevelingen voor gedaan. En wat betreft investeringen, die derde hoek van onze triptiek, daar wil ik u nog onderstrepen dat het niet alleen gaat om investeringen om groei te hebben, maar het gaat erom om investeringen te hebben om ook jobs te hebben. En investeringen, we willen ook investeren in mensen, in human capital. En daarom zetten we onze fondsen ook heel gericht daarop in. En dat is ook de reden waarom we vorige vrijdag uiteindelijk een hoger voorschot hebben uitbetaald voor het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief. Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, een specifiek Europees fonds om de regio's die de meeste jeugdwerklozen hebben, om die te helpen specifieke programma's op te zetten, jongeren individueel te begeleiden naar een job, naar een training, naar een apprenticeship of opnieuw in een onderwijsparcours te krijgen. Veel lidstaten hebben budgettaire redenen ingeroepen om daar geen werk van te maken, om dat niet van de grond te laten komen. Wij hebben er nu heel uitzonderlijk voor gezorgd dat er een prefinanciering is van dat budget van 30% in plaats van 1%. Dat is niet eerder gezien in de Europese fondsen, maar we hebben het toch klaargekregen omdat iedereen ervan overtuigd is dat jeugdwerkloosheid echt wel het meest belangrijke is om aan te pakken en dat de regio's daarvoor voldoende steun moeten krijgen. Vorige vrijdag hebben we dat hogere voorschot kunnen uitbetalen en ook voor België, vooral voor Brussel, Henegouwen en Luik, betekent dat een flinke slok op de borrel. Mesdames et messieurs, encore un mot sur les compétences. Il y a un paradoxe inquiétant en ce qui concerne les compétences, parce que, en ce qui concerne l'évolution qu'on voit économiquement et socialement. Ce qu'on constate en Europe, c'est qu'il y a près de 5 millions de jeunes sans travail, alors qu'il y a 2 millions de postes vacants. Et ça, c'est une claire indication que les gens manquent les compétences nécessaires pour les emplois disponibles. Pour améliorer cette situation, il faut, entre autres, mais sûrement, que les liens
entre l'éducation et le travail soit plus étroite. Et l'expérience montre que l'éducation et la formation basée sur le travail, c'est-à-dire les entreprises, l'éducation en alternance, que c'est un meilleur tremplin vers l'emploi. Et je peux vous dire que j'ai récemment eu l'opportunité de faire connaissance avec le système d'apprentissage combiné, dual learning, en Allemagne, par exemple, et j'ai pu constater sur le terrain son énorme succès, autant pour les jeunes que pour les employeurs. Et c'était une expérience encourageante et une source d'inspiration. Et je sais que des autorités belges, dont le roi Philippe, ont également rendu visite en Allemagne à ce sujet, et je m'en réjouis. Et je peux vous assurer aussi que coopérer étroitement avec les entreprises, c'est très important. C'est important afin d'améliorer la qualité et l'offre de stages en Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé une alliance européenne pour l'apprentissage, et je suis fière que de plus en plus d'entreprises de différents secteurs y prennent part et s'engagent à offrir des places d'apprentissage, de stage ou de vrais emplois. Notre objectif est de donner aux jeunes à la fois les compétences qui les rendent plus attractifs pour les employeurs et la possibilité d'obtenir un emploi de qualité. Parce que vous le savez, quand on parle de l'emploi, on parle d'offres et demandes. Nous avons besoin d'investissements pour avoir plus de croissance, pour pouvoir créer plus d'emplois. Mais de l'autre côté, on doit s'organiser que si les emplois sont là, les travailleurs sont là aussi avec les compétences dont ils ont besoin pour adhérer, pour entrer au marché du travail et pour avoir une chance d'y évoluer pendant leur vie. Voilà, Madame la Présidente, c'était ce que je voulais vous dire en voie d'introduction, mais naturellement, comme mon collègue, le vice-président Katainen, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Dank u wel voor uw tussenkomsten. En ik stel voor dat we beginnen met de uitwisselingen, vragen, kwesties. Et dans les deux langues nationales, je ne sais pas, je vais peut-être vous demander de vous présenter brièvement quand vous prenez la parole. Comme ça, même si moi je vous connais pour la plupart. Voilà, je vois Monsieur Dardenne, Madame Jamoul, je vous en prie. Peut-être prendre un premier tour, een eerste rond en dan... Okay. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, Frédéric Dardenne, député fédéral, par ailleurs bourgmestre d'une ville industrielle Herstal et ancien député européen. Donc je suis particulièrement heureux d'avoir entendu deux commissaires ici faire cette présentation et je me réjouis que l'Europe prenne plus encore conscience de l'importance de l'investissement et de renforcer ces investissements créateurs de croissance et d'emploi. Je crois que c'est un élément important et depuis longtemps le Parti socialiste a souligné l'importance d'une Union européenne plus intégrée qui repose sur deux pieds, l'économique et le social. Et aujourd'hui, je serais tenté de dire que c'est un peu réuni. Et donc, je me réjouis de cela. Je me réjouis de cette capacité, cette volonté d'effet de levier pour essayer de relancer l'investissement, et notamment dans des secteurs que vous avez identifiés. Et aussi avec l'économie circulaire, avec le financement des risques. Et c'est vrai qu'on constate au quotidien qu'il y a un problème au niveau des PME par rapport à cela. Et en fait, j'aimerais moi orienter mes questions par rapport à l'aspect un peu contradictoire qu'il y a entre tout d'abord cette volonté de mobiliser les fonds privés, qui est important, peut-être via des partenariats publics-privés, avec un effet levier venant de l'Europe, mais en limitant
en limitant fortement, et il y a des exemples qui pourraient être cités, les investissements et la capacité d'investissement ou de cofinancement public ici en Belgique ou dans nos entités fédérées. Et je vais prendre un exemple, et Madame la Présidente sait que je vais le citer, c'est le tram à Liège. Je l'aurais parié. Tu l'aurais parié, hein? Oui. Le tram à Liège, où, en fonction des normes comptables européennes, il y a peut-être un projet important, notamment avec des conséquences énergétiques positives qui pourraient capoter, alors que c'est dans cette logique de partenariat et d'investissement, mais on pourrait également en citer d'autres. Et donc, quelle est finalement la part d'investissement public qui pourra rentrer dans ce cadre de ce fonds d'investissement, le FEIS. Donc là, c'est la première partie. J'aimerais bien un peu voir comment, avec la flexibilité, quelles sont aussi les opportunités d'investissement du fédéral et des entités fédérées. Deuxième thème, alors pour ne pas être trop long, c'est au niveau du social plus particulièrement. Je suis évidemment heureux des mesures qui viennent d'être prises et qui sont dans la continuité de ce qui a été décidé dans la précédente législature au niveau européen, avec la garantie jeunesse et le soutien à la lutte contre le chômage des jeunes. C'est un élément important, mais un élément que vous n'avez pas évoqué maintenant, mais que vous avez évoqué, Madame la Commissaire, ce matin à la radio, c'est le dumping social. Clair que chez nous, et notamment dans la construction, dans le transport, ça touche beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de pertes d'emplois en la matière, et j'ai le sentiment qu'il n'y a pas une prise de conscience suffisante au niveau européen, qu'il ne suffit pas, et c'est important, de lutter contre les abus et contre la fraude. Je crois que le système doit vraiment être revu, parce qu'il y a une différence importante, notamment liée au système de sécurité et de protection sociale, et ce n'est pas en voyant les nôtres à la baisse qu'on va régler le problème. Donc voilà les deux thèmes sur lesquels je voulais intervenir et vous demander un complément d'information. Voilà, merci. Intervenant suivante, Madame Durand. Oui, merci Madame la Présidente. Isabelle Durand, députée régionale à Bruxelles et ancienne députée européenne et vice-présidente du Parlement européen. Moi, j'avais 3 remarques. La première, c'est est-ce que vous ne craignez pas que ce plan d'investissement que beaucoup appelaient de leur vœu avant les élections européennes n'aboutisse à détricoter certains autres programmes, je pense particulièrement au programme Horizon 2020, au programme de recherche et d'innovation. Deuxièmement, vous parlez, et je souscris à votre objectif, d'énergie et d'éducation ou de lien entre les jeunes et la formation. Mais moi, quand je lis la liste des projets rentrés, en tout cas par mon pays, par les régions de ce pays, j'ai un peu de crainte que les régions y aient, je dirais, vendu quelque part un peu tous les projets qu'elles avaient en magasin, un peu de tout, et je ne conteste pas l'intérêt du tram à Liège, mais justement, je pense qu'il va vous revenir à vous d'avoir des critères très stricts de sélectivité. Ou bien les projets sont de vrais projets, y compris sur l'énergie, qui favorisent la transition énergétique et pas seulement, je dirais, le business as usual en matière d'énergie, ou bien on va faire de ce programme quelque chose qui sera un peu plus de la même chose et donc sans résultat concret. Donc j'insiste et je voudrais vous entendre sur la sélectivité du choix des projets. Et enfin, je pense qu'on ne peut pas à la fois, par exemple, la Commission attaquer le salaire minimum en Allemagne et de l'autre côté, promouvoir un plan d'investissement qui, s'il n'est pas accompagné de règles sociales, d'harmonisation fiscale, de changement de la directive sur le détachement des travailleurs qui est responsable de toute la problématique du dumping social, même si je reconnais que les États membres ont aussi leurs responsabilités en termes de contrôle, c'est évident, je pense qu'alors ce plan d'investissement pourrait beaucoup nous décevoir. Et enfin, je note avec intérêt la proposition de plateforme d'investissement que le commissaire a faite. Il faudra y réfléchir et voir si quelque chose est utile, à quelles conditions, comment, pour que de notre côté aussi on soit sélectif. Je pense que nos régions ne l'ont pas été assez et elles ont livré un peu tout ce qu'elles avaient. Maintenant, il faut trier et il faut soutenir les projets utiles.
Madame la Présidente, d'abord vous remercier les commissaires européens qui nous font l'honneur de la présence et qui amorcent ainsi avec nous un débat sur un sujet évidemment fondamental. Comme l'ensemble des intervenants, sans doute, je me réjouis évidemment de l'initiative de la Commission et de ce geste politique très fort qu'elle pose à travers le plan dit Juncker. C'est une volonté de prendre à bras-le-corps les problèmes de la croissance et de l'investissement en Europe, et donc il y a évidemment tout lieu de s'en réjouir. Sans vouloir me faire l'avocat du diable, mais puisque nous avons un échange, je voudrais simplement pointer quelques questions sur lesquelles j'aurais aimé vous entendre pour voir dans quelle mesure les réserves ou les bémols que l'on peut émettre peuvent trouver une réponse. D'abord sur l'effet multiplicateur de la mise de fonds publics. Ne peut-on pas considérer que la mise de fonds initiale des pouvoirs publics est relativement modeste et ne surestime-t-on pas l'effet multiplicateur que l'on escompte pour atteindre une mobilisation de l'investissement privé à la hauteur qui est annoncée de plus de 300 milliards d'euros. D'autre part, une question sur les critères de sélection, effectivement. Peut-on en savoir un petit peu plus sur les critères qui permettront de choisir les projets, compte tenu du fait qu'il y a une sorte de recyclage de fonds préexistants? Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'un des critères prépondérants soit celui de la rentabilité, au détriment éventuellement de critères plus qualitatifs? Une autre question sur l'articulation avec des mesures qui préexistent. Comment pourra-t-on avoir l'assurance que le plan Juncker stimule des projets réellement nouveaux qui n'auraient pas pu être financés dans des programmes préexistants? Ensuite, la question fondamentale que Frédéric Dardenne a déjà posée, celle de la cohérence avec les normes SEC qui s'appliquent notamment aux investissements locaux. Vous savez qu'en Belgique, les pouvoirs locaux représentent plus de la moitié des investisseurs publics et les normes SEC qui leur sont imposées sont réellement problématiques puisqu'elles ont pour effet de limiter vraiment les capacités d'investissement, comme si l'investissement n'était pas aussi générateur d'un actif, était simplement à prendre en considération comme un déficit à limiter ou à combattre. Donc là, il y a vraiment, me semble-t-il, un souci de cohérence. Peut-être un mot sur la recherche et l'innovation qui pourrait peut-être être davantage développée qu'elle n'est dans le plan tel que j'ai pu en prendre connaissance. Et enfin, dernière question, qu'en sera-t-il au-delà du plan Juncker? Concentrons-nous sur le plan, ces 3 ans, c'est très bien, mais au-delà, est-ce qu'il y a déjà une réflexion de la Commission sur l'après-plan Juncker? Est-ce qu'il y a des prolongations qui peuvent être envisagées? Voilà les questions que je voulais vous poser. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Benoît Dispa, député fédéral et membre de la Commission des Finances, présidée par M. Van Rompuy, ici présent. Thank you, Madam Chairperson. Can I speak in English? Thank you. I just want to avoid in this assembly to have any quarrels, as they say. I will have 3 questions for Mr. Katainen. First, maybe, who am I? My name is Rick Daams. I'm Senator for the Liberal Party ALDE. I'm a former Minister of State Asset Management, and today I am a Senior Advisor to the Belgian State concerning international investment funds in China, in Brazil, in India, which basically means that I have partnerships with CIC vendors, which are like 500 billion euro plus investment funds. 3 questions, 1 major, 2 minor. Major question is the quality of the fund manager. In my professional experience, all depends on the quality of the people who will be deciding on the projects. I read there's a team to be set up with 6 experts or 8 experts. My question would be, how is the European Commission going to basically choose these persons? Because all will depend on their quality. And again, in my professional experience, the difference between a good and a bad investment fund is basically the quality of the fund manager and, of course, the quality of the projects that are being presented to it. 2 minor questions. One is on the displacement effect. Did the European Commission make any assessment on the fact that one could consider that projects that would have been invested in already are going to be now invested by these European means? So basically, your added value would be nil. So is there some kind of an assessment that you have made in order to either avoid these already existing investment projects that would have been invested in not to come into the new fund, or how you're going to tackle that displacement, potential displacement effect? Second minor question is on opportunity cost. I see that on the 21 billion starting capital that you put in place and that you're going to have a multiplier put on.
Basically, 8 billion of these come from existing European funds. This means that you will have an opportunity cost. Simply said, these means will not be used as they were supposed to be used, like Horizon 2020 and the other funds. So did the European Commission assess the cost, the opportunity cost of dislocating basically these investment means? And how would you basically tackle the loss of potential investment on that side by putting these means within the new fund? Thank you for your answers. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ben Steven van Akkeren, ik ben senator. Ik heb één opmerking voor commissaris Katainen. Ik zal die uit hoffelijkheid ook in het Engels stellen. En ik heb 2 commentaren of opmerkingen voor commissaris Thyssen. First, I would like to say that I very much heard what you said. Increasing the debt level of member states is not an option. And you do not have to remind me that Eurostat is independent. I know that. And it's true also that the investments, they will not only come from public investment. All these facts are true, and it is good to remind us of that. But I think it is clear that the success of any investment plan in Europe will at least partially depend on the capacity of the member states, their regions, their local authorities, to participate in this effort to invest more. And it is clear that, in my view, there's a need for a political debate in Europe about how to discriminate between deficits that find their legitimacy in genuine investment policies and deficits that do not find their legitimacy in that kind of investment policies. And again, I know Eurostat, it's an independent body, but the use of the tools that we have in Europe, for example, engaging in an excessive deficit procedure, everybody knows that part of it is politics. So I think I would like to encourage both commissioners to keep this debate alive. We do not wish in this parliament or in these parliaments that you are visiting engage in a logic of excessive deficits. That's a lesson we've learned from the past. But then again, having a good look at the kind of expenditure and the relation with investment is something that needs to be tackled in a much more profound way. We know that in our countries, plural, in the 28 countries, there is a dire need of investment in sectors like renewable energy, in healthcare, taking care of the elderly. There is a tremendous need that will not only be resolved by European projects. It will also be done by local projects, regional projects, and projects by the member states. So I would like to encourage you to keep this debate alive about discriminating between two kinds of deficits. En dan ten aanzien van mevrouw Thyssen, allebei trouwens welgekomen, ook aan commissaris Katainen, waarvan ik verneem dat hij ook in ons land zich welkom voelt. U bent hier al wat langer welkom, mevrouw Thyssen. Beste Marianne, ik wil 2 dingen nog opmerken. Langer werken veronderstelt wat ons betreft ook dat men zorgt dat men kan werken in waardige omstandigheden. U heeft dat denk ik al vaak genoeg zelf benadrukt, maar we willen u aanmoedigen om die boodschap duidelijk ook op het Europese vlak te blijven verdedigen. Men kan aan de Europese burgers vragen om een langere carrière te hebben dankzij de langere levensverwachting, maar cruciaal daarbij is dat we ook kunnen garanderen dat ook op het Europese vlak men inspanningen doet en in ieder geval geen maatregelen treft tegen een logica van voldoende waardigheid in het werk dat in staat is om mensen een leven lang een bepaald arbeidsvreugde te geven. En de tweede opmerking voor mevrouw Thyssen is de link die ik zou willen leggen met iets wat een goede week geleden of 2 weken geleden uw collega Malmström hier is komen vertellen. We hebben het genoegen gehad van collega Malmström over de handelspolitiek van de Europese Unie te horen spreken. Het is duidelijk dat ook wanneer het gaat over de selectiviteit van investeringen, wij moeten nadenken over onze positie in de wereldeconomie.
We kunnen niet onze investeringen alleen maar, en de keuze van de sectoren waarin we excellent willen zijn, de vorming die we aan onze mensen willen geven, we kunnen die niet alleen maar beoordelen aan de hand van een soort closed shop logica. We moeten kijken naar onze competitiviteitspositie ten aanzien van de andere economieën in deze wereld. En dat vergt eigenlijk een bijzonder sterke link met uw collega bevoegd voor handel. En ik hoop dus dat bij de keuzes van investeringen en ook de inspanningen die er gebeuren ten aanzien van ons arbeidspotentieel, dat men voldoende aandacht vestigt op die nood om terug competitiever te worden in het kader van de globale wereldeconomie. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer de Commissaris Katainen, mevrouw Thyssen. Welkom alleszins inderdaad in de Federale Senaat, het Federaal Parlement. Het Federaal Parlement, ja. Ik ben dus Karel van Lauwe, ik ben Vlaams parlementslid, eveneens lid van de Federale Senaat, mevrouw de voorzitter. Ja, zolang het nog duurt. U kent ondertussen, meneer Katainen, ons land, het federale België. In de krant De Tijd hebben we dit weekend dus ook kunnen lezen dat u in Vlaanderen woont. U werkt voornamelijk in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Uiteraard bent u overal wel in Europa aanwezig. Maar u weet dus ook dat ons land, en meer specifiek Vlaanderen, gekenmerkt wordt door een veelheid aan KMO's, de kleine en middelgrote ondernemingen. Die zorgen uiteraard voor welvaart, die zorgen ook uiteraard voor de private jobcreatie in dit land. Nu, u verklaarde in verschillende media dat het er inderdaad om te doen is dat die kleine en middelgrote ondernemingen moeten beseffen dat het plan Juncker voornamelijk voor hun bestemd is. Mijn vraag is dan eigenlijk ook, ik heb er nog een paar kleinere vragen, hoe gaat u die boodschap effectief overbrengen aan die veelheid van kleine en middelgrote ondernemingen hier in dit land, maar uiteraard ook in de rest van Europa? En verder, hoe gaat u inderdaad ook die investeerders kunnen overtuigen, die investeerders in Vlaanderen, van het belang dat er inderdaad is van dit speciale project, een vorm van toch wel privaat-publieke samenwerking die er op Europees niveau zal gebeuren. Verder, meneer de Commissaris, weten we dat er een bepaalde financiering zal gebeuren, dus de 16 miljard zal onder meer gehaald worden door het weghalen van bestaande projecten, onder meer Horizon 2020 en anderzijds Connecting Europe Facility. Projecten die zeer succesvol zijn in Europa en waar wij inderdaad in Vlaanderen al hebben vastgesteld dat zij inderdaad een meerwaarde kunnen zijn, zullen zijn ook voor onze economie. Kan u inderdaad garanderen dat die lopende projecten geen nadeel zullen ondervinden van het weghalen van die financiering en dat die projecten toch hier bij ons in dit land, maar uiteraard ook andere projecten in de rest van Europa verder zullen kunnen worden uitgevoerd? Ten slotte, meneer de Commissaris, u hebt er inderdaad op gewezen dat er dringend behoefte is aan dit investeringsplan. U hebt erop gewezen dat door de economische en financiële crisis het investeringspeil in de Europese Unie gedaald is sinds 2007 tot nu met ongeveer 15%. Wanneer we dat gaan vergelijken met inderdaad bepaalde landen in de Europese Unie, en ik citeer hier uit de mededeling, blijkt dat bepaalde landen het investeringsklimaat gedaald is met 25%, namelijk Italië, Portugal met 36%, Spanje met 38%, Ierland met 39% en Griekenland zelfs met 64% in vergelijking met een kleine 8 jaar geleden. Mijn vraag is dan ook, we weten dat er opnieuw een crisis is met Griekenland. Wat indien er een Grexit ontstaat, wat indien Griekenland toch uit de Europese Unie zou treden? Kan u daar misschien toelichting bij geven indien er een plan B zou bestaan? Ik dank u. Dank u, mevrouw de voorzitter.
Ik denk dat het inderdaad het project is dat de Europese Commissie en Europa heel hard nodig hadden om precies iets wervends naar voren te stellen. Het wordt soms te veel gereduceerd tot het investeringsplan, terwijl natuurlijk het luik energie, zoals door de commissaris Katainen is voorgesteld, uiterst belangrijk is als je ziet wat er in de periferie, mogen we dat misschien niet zo zeggen, maar toch in bepaalde landen, zonder ze bij name te noemen, gebeurt, op het gebied van nationalisaties in de energiesector, maar ook eigenlijk in het depreciëren van buitenlandse activa, de investeringen waarvan de waarde wordt geleid door zulke nationalisatieprogramma's, waarvan men zegt, ja, waar blijft de commissie? Als het komt op het eenmaken van de markt in de praktijk, is men soms veel dwingender voor de ene sector dan wel voor de andere. Dus het is ook goed dat dat integraal deel uitmaakt van het plan. U heeft ook een oproep gedaan om na te denken over zo'n special purpose vehicle. Maar dan krijg je natuurlijk een beetje een vreemde hanteren van de methodiek, want u zegt terecht in het grote plan, de investeringen, de collega heeft er al op allusie gemaakt, die passen in het plan, tellen eigenlijk niet mee in de berekeningsmethode voor het stabiliteitspact en voor de schuldgraad. Maar dan heb je wel recente feiten, ook in België, waar precies begrotingen moesten worden bijgestuurd door nieuwe berekeningswijzen, waar de publiek-private samenwerking een reële verzwaring betekent. En als u dan spreekt van een nieuw special purpose vehicle, dan zouden we moeten zorgen dat er eerst de gelijkschakeling is van analoge programma's, ook buiten het bestek van dit ambitieus programma, dat de lidstaten eigenlijk niet afhankelijk zijn van de keuze van het expertenpanel op dat vlak. Maar dat is natuurlijk ook een bezorgdheid. Men gaat een stukje politieke besluitvorming gaan outsourcen en men kan er goede redenen van hebben. Maar ik voel me ook een beetje voor te veel bureaucratie en ik wil afronden met de vraag van wat verwacht u concreet voor het investeringscentrum? U zegt single point of contact. Moet dat binnen een administratieve eenheid voor elke lidstaat worden gerealiseerd? Is dat de betrokkenheid van de lidstaat? Of hoe zal dat geschieden in de praktijk? Ik dank u. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Heel kort. Ik wil eerst en vooral beide eurocommissarissen bedanken om hier langs te komen om een plan uit te leggen. Het is heel duidelijk dat jullie een plan hebben, maar wat dat de mensen op straat interesseert is, ga ik nog een job hebben? En dit brengt mij eigenlijk bij hetgeen dat Europese commissaris mevrouw Thyssen heeft gezegd, specifiek naar laaggeschoolde jobs. En heel concreet in België hebben we het probleem van de oneerlijke concurrentie van Oost-Europeanen die hier de jobs doen in de bouwsector. En heel veel bouwbedrijven, heel veel van onze bouwvakkers, de cijfers liegen er ook niet om, worden ontslagen omdat wij concurrentie hebben, oneerlijke concurrentie vanuit Oost-Europa. Dus mijn vraag is, gaat mevrouw Thyssen en de Europese Commissie de Europese richtlijn in zaken detachering bekijken om toch wel tegemoet te komen aan de bezorgdheid en de bekommernis die wij hier in dit land hebben in de bouwsector? Dank u wel. Comme président du comité d'avis des affaires européennes, simplement puisque j'ai la chance d'avoir deux commissaires ici, un vice-président de la Commission, une commissaire, de rappeler peut-être le vote qui a été émis à Rome lors de presque la dernière réunion de la COSAC et qui demandait à une très très large majorité que les investissements publics, entre autres dans le cadre du plan Juncker, puissent être immunisés par rapport au déficit budgétaire, y compris d'ailleurs par rapport au calcul de la dette en relation avec le produit national brut. J'ajoute d'ailleurs, mais ce n'est pas d'actualité puisque nous discutons du plan Juncker, que le vote allait plus loin puisque je dirais que l'ensemble des délégations, je répète, à une large majorité, souhaitaient même que les participations des États membres dans les fonds structurels puissent être immunisés aussi par rapport au déficit budgétaire. Et donc, puisque vous êtes ici, ce serait intéressant finalement par rapport à ce qui est le souhait quand même je dirais de beaucoup d'États membres, en tout cas de ces parlementaires, d'avoir peut-être les réactions et le point sur la situation actuellement sur ce problème bien précis. Je pense que c'est en partie ce que M. Van Akkeren souhaitait effectivement évoquer. I
think we have only 4 minutes time, so I spent 2 minutes and Marianne another 2. But thank you very much for your feedback and questions. I tried to pool some questions together. The latest question or remark from the President was a bit same as many other members raised. We are talking about so-called golden rule, that investment expenditure would be counted out of deficit. It's quite a complicated issue. Many times people, when talking about golden rule, are thinking of energy infrastructure, railways, highways, etc. But if I should choose what is the most important investment, I would count out research investment, all the education investment. There are many members of Parliament and many ministers who are advocating that the defence expenditures should be counted out. Also social housing, of course, and social infrastructure and health should be counted out from the deficit, because if there is no health, there is no economic growth. So what is left in the budget? Nothing. So that's why golden rule is so difficult. And when looking at what the Eurostat is doing, they are only doing countings. They don't decide what kind of stability and growth pact we have. It's a political decision by the member states and Commission and the Parliament. So Eurostat is kind of neutral to what we have politically decided. Their counting standards are based on international counting standards, but we, as the European decision makers, we have decided not to count the investment expenditures out of a deficit rule. I would like to. There were several questions relating to public investment and EFSI. First, I have to make it very clear that if there is a pure public investment, then it cannot get financing from EFSI, because EFSI's idea is to mobilize private money. But pure public investment can, if they qualify, get financing from EIB. EIB is lending around 70 billion per year, and now when talking about EFSI, we are talking about 60 billion in 3 years' time. So EIB's role is completely different than EFSI's role is completely different than EIB's normal lending, and this is the way we want to create added value. Additionally, it is a very important principle in EFSI. So we try to go to the areas, to the corners, to which EIB cannot go because of higher risk profile. Of course, it cannot mean that those investments are dead. But they are, for instance, demonstration or the pilot project of new technologies, or long-term investment of private sector, and private sector cannot carry the whole risk. And there, the EFSI comes to the picture, sharing the risk, and by doing so, mobilizing private resources. About leverage ratio, when talking about EFSI financing, we are using a bit more modest leverage ratio than what it is in EIB financing. 3 years ago, the member states capitalized EIB by 10 billion, and since that, EIB has invested so that it has mobilized 180 billion to real economy. So leverage ratio has been times 18. Now we are using assumption times 15. So the historical data of EIB shows that leverage ratio is quite significant when talking about public guarantees or public financing. Selection process. First, the people, the investment committee, will be selected from the market. And there is a steering committee in which EIB and Commission have seats, and they will select the professionals. It's very important, as you said, to have high-quality people who knows the market, who knows various areas, from research to energy sector to digital infrastructure to different regional expertise, etc. And this investment committee is politics-free in a sense that they analyze the projects together with EIB expertise, and they decide whether projects can get EU guarantees or not. So no interference from political side at all, not from the Commission, not from the national parliaments or governments.
So this is very important. Otherwise, we cannot expect private money to go to those investments. This is very core issue. Lifetime is under negotiation at the moment. Lifetime of FC. The Commission proposed that it could be a permanent arrangement, but Council hasn't been that convinced on it, so we try to find a compromise on this issue. Horizon 2020. You have to put things in context. Horizon 2020 is around 80 billion, and the money is distributed as a grant. Now we have proposed to use 2.7 billion out of 80 billion as a financial instrument. So we will lever the firepower of 2.7 billion to another level. And it will, for instance, help SMEs to do R&D work, commercial research, or then public-private partnership research programs could be financed once there are financial instruments. So I'm very sure that research, largely speaking, will benefit much more than 2.7 billion once we are using EFSI. And my message to SMEs in all the parts of Belgium, I want to use this opportunity that you will pass the message that there are new opportunities. I wish there is a local intermediary, either commercial banks or public promotional banks, who takes their responsibility to transmit resources from EFSI to Belgian SMEs. And I have a chance to talk with the private sector people today, and let's try to find a way how this country can benefit the most of our plan. Thank you very much. Yep. Thank you, President. I continue in Dutch, if you allow me to do so. Ik zou eerst willen antwoorden op de vraag die door meneer Dardenne en door een aantal andere collega's is gesteld. En meneer Dardenne, u hebt mij vanmorgen in het Frans bezig gehoord. Ik ga het nu nog eens in het Nederlands proberen te herhalen, om toch duidelijk te maken wat we van plan zijn op vlak van de mobiliteit of op vlak van de interne markt, het vrij verkeer van personen. En laat me eerst en vooral het volgende zeggen. De commissie staat erop, hecht eraan om het vrij verkeer verder te zetten. Wij gaan geen hinderpalen vormen voor het vrij verkeer van personen. We willen het vrij verkeer blijven faciliteren. Vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten, dat heeft ons bijzonder veel economische groei opgebracht. Dat heeft ons ook veel banen opgeleverd, zowel in het noorden als in het zuiden, in het oosten als in het westen, maar ook hier bij ons. Dat is één zaak. Dus wij willen dat verder faciliteren, maar we willen er wel voor zorgen dat dat gebeurt op een manier dat we een goed wettelijk kader hebben, dat transparant is en dat fair is, maar dat ook nageleefd wordt, dat we kunnen afdwingen. En wat we gaan doen met ons mobiliteitspakket dat we in de tweede helft gaan lanceren, tweede helft van dit jaar, dat is een plaatje maken, een foto, de facts en de figures. Wat gebeurt er effectief? Hoe lopen de stromen? Wat zijn de gevolgen van de stromen van mobiliteit van werknemers op de sociale beschermingsstelsels, op de sociale zekerheidsstelsels enzovoort? 1. 2. Zorgen dat we fraude kunnen bestrijden, misbruiken kunnen voorkomen. We zijn bezig aan het creëren van een platform tegen undeclared work, tegen zwart werk. Dat zit in het Europees Parlement momenteel. We hopen dat dat snel door de wetgevingsprocedure geraakt. En dat zal mensen samenbrengen om ook op fiscaal vlak, maar ook op andere vlakken tegen zwart werk meer samen de strijd te voeren. En dat kan ons daar sterker tegen maken. 3. We hebben de handhavingsrichtlijn. De richtlijn die ervoor moet zorgen dat de detachering van werknemers die geregeld is, dat die ook effectief wordt nageleefd. Dat is vorig jaar gestemd, die moet nog omgezet worden. Die moeten diensten van de verschillende lidstaten op een veel efficiëntere manier doen samenwerken en dat zal ook zo gebeuren. Daar zullen we heel erg op toezien dat die kwalitatief omgezet wordt en dat de lidstaten ervoor zorgen dat ze de capaciteit hebben administratief om die samenwerkingsplicht ook effectief te vervullen. En dan komen we bij de hardcore, zal ik maar zeggen, de wetgeving zelf, detachering van werknemers en sociale zekerheidscoördinatie. We gaan een evaluatie maken van de detacheringsrichtlijn, om te zien of daar zaken zijn die moeten veranderd worden. We gaan kijken ook naar de sociale zekerheidscoördinatie.
Hoe mensen van het ene sociale zekerheidssysteem in het andere terecht kunnen komen. Wat is doenbaar, wat is draagbaar, maar wat is ook fair. We willen de mobiliteit blijven faciliteren. Dat wil ook zeggen dat mensen niet in een sociaal gat mogen vallen als ze van het ene land naar het andere komen. Maar de overgang moet wel op een faire manier gebeuren. En verder doen we natuurlijk nog andere dingen. In Europa wordt verder gewerkt aan convergentie. We hebben gezien, we zijn jaren bezig aan het meer convergent maken. We gebruiken daarvoor al onze Europese investerings- en structuurfondsen. Het wordt daar allemaal voor ingezet. Tot aan de crisis hebben we gezien dat de lidstaten aan het convergeren waren. En door de crisis hebben we gezien dat ze terug uiteen aan het lopen zijn en dat er terug meer divergentie is. Waar wij willen op inzetten, ook op sociaal vlak, is dat we terug naar meer convergentie gaan. En als u dan vraagt in welke richting, dan is dat voor mij en voor de commissie die een sociaal hart heeft en de mensen centraal stelt, een opwaartse sociale convergentie. En ook daarvan zal werk gemaakt worden. En als ik nog één woordje mag toevoegen, mevrouw, over Eurostat en de klassificatie van investeringen, van uitgaven, de manieren waarop uitgaven geclasseerd worden, waarop ze moeten geboekt worden, wat lidstaten zich nog kunnen permitteren ter zake. Ik voel mij ook aangesproken, want ik ben ook commissaris verantwoordelijk voor Eurostat. Eurostat is een onafhankelijk functioneel onafhankelijk agentschap, maar valt wel onder mijn bevoegdheid. En u hebt gehoord wat het antwoord was van Jyrki op uw vragen, maar ik wil er toch nog het volgende bij zeggen. Laat ons echt duidelijk een verschil maken tussen de manier waarop zaken moeten geclasseerd worden. Dat is gebaseerd op internationale standaarden. Wij doen daarmee verder, want wij moeten vergelijkbare gegevens hebben. Betrouwbare gegevens, vergelijkbare gegevens en regels die ook internationaal aan de standaarden voldoen. Klasseren is één zaak. Hoe ze moeten geboekt worden in de overheidsboeken is een tweede zaak. En daar heeft Eurostat een en ander te zeggen, maar daar is het ook niet zo wat ik hier in België en in Vlaanderen vooral heel veel hoor, dat alles op 1 jaar moet geboekt worden als er een serieuze investeringsuitgave gebeurt. Nee, er is een zekere spreiding mogelijk, met name over de tijd dat de investeringsoutput duurt. En dan is er een derde zaak, en daar zit de moeilijkheid, de beoordeling van de investeringen en van uiteindelijk de toestand van het deficit en het budget in het kader van het Groei- en Stabiliteitspact. En daar is het moeilijk. En daar zitten we met wetgeving. Daar hebben we het Europees Verdrag. Daar hebben we al onze secundaire wetgeving. Wetgeving die gemaakt is, ook in afspraak met de lidstaten. De toepassingen van het Groei- en Stabiliteitspact gebeurt samen met de lidstaten. En daar is de vraag, gaan we afstappen van onze regels? En vinden we dat niet meer zo belangrijk, omdat we nu terug wat groei zien komen en we weten dat er moet geïnvesteerd worden. En het natuurlijk wel kriebelt om te investeren en om meer schuld te maken en om dat deficit soms wat verder te laten uitlopen. Of blijven we bij onze normen? En ik denk dat we hier in dit debat moeten oppassen dat we niet het ene met het andere verwarren. Als een dokter een zwaarlijvige patiënt moet behandelen, dan lost hij dat niet op door aan de weegschaal te prutsen en door de meetmethode te gaan veranderen. Die moeten we blijven, we moeten eerlijk blijven met onszelf. Maar we moeten ten gronde oplossingen zoeken voor het probleem. En die zitten op het politieke niveau en die zitten niet bij Eurostat. Die zitten niet bij de statistische klassificatie. Die zitten bij hoe ver aanvaarden wij dat er schuld is en deficit. En zeker voor ons land, denk ik, met onze hoge schuldgraad, dat we toch voorzichtig moeten blijven. En ik heb het ook bij mijn inleiding gehad over de driehoek waarbinnen we willen werken. En ook vicevoorzitter Katainen heeft dat al herhaaldelijk gezegd. We hebben budgettaire verantwoordelijkheid, structurele hervormingen en investeringen. We hebben ze alle drie nodig, maar het ene kan het andere niet vervangen. Dus we zullen op alle drie die fronten moeten blijven verder werken en een goed evenwicht zoeken. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Monsieur Jyrki Katainen. Merci Madame la Présidente. Je suis député fédéral. Je voudrais citer un chiffre. 400 milliards d'euros. C'est ce que, collectivement, nous, Européens, nous investissons pour importer chaque année des produits pétroliers, du gaz, de l'uranium. C'est notre déficit énergétique. Il se calcule à la fois en montant financier et en CO2. Et quand Madame Durand vous parlait de sélection et de sélectivité, nous voulons appeler ce plan d'investissement Juncker à être un outil pour créer l'autonomie énergétique de nos États. Et c'est
d'une autre manière de financer. Vous avez parlé des montants qu'apporte la Banque européenne d'investissement, de la mobilisation des capitaux privés, elle est importante aussi, mais si nous nous rendons collectivement indépendants de ces importations énergétiques, 400 milliards pour toute l'Europe, 20 milliards pour la Belgique, nous récupérons des moyens propres pour faire fonctionner notre économie dans un contexte environnemental beaucoup plus favorable. Et donc, dans l'évolution du plan Juncker, et il a évolué depuis le départ, il y a des idées intéressantes qui sont ici formulées, cette capacité d'investir en recherche et développement. Nous plaidons vraiment pour que l'aspect énergétique soit un des éléments ou l'élément principal, si possible, d'évaluation des projets, parce que ce sont des projets extrêmement structurants. Sur la question du dumping social, Madame la Commissaire, nous nous réjouissions qu'une commissaire belge soit en charge de cette question, parce qu'elle frappe durement notre économie. Il y a encore des manifestations aujourd'hui. Je m'inquiète du calendrier. Autant la mobilité des travailleurs, on ne doit pas la remettre en question, autant aujourd'hui il se passe des phénomènes qui, me semble-t-il, sont inacceptables. On doit tendre à la logique de « à travail égal, salaire égal ». Le salaire, c'est aussi des cotisations sociales, des conditions de travail identiques. Je m'inquiète du calendrier. Vous dites on va faire une évaluation. Vous êtes déjà en place depuis, sans vouloir depuis 6 mois. Je veux dire, ce calendrier, il est vraiment important pour qu'on puisse agir aujourd'hui. Dans 2 ans, d'autres milliers d'emplois auront été détruits ici en Belgique et dans d'autres États. Je ne pense pas que c'est le modèle européen. Donc, ce plan d'investissement doit absolument s'accompagner d'une harmonisation sociale, lutter contre le dumping social et aussi fiscal. On n'en a pas parlé, mais on en a parlé dans d'autres commissions, y compris avec les collègues du Parlement européen, la commission taxe, qui sont venus nous visiter il y a 2 semaines. Peut-être les dernières réactions, s'il y en a, parce qu'il est prévu que nos 2 commissaires répondent au feu roulant des questions de la presse, cette fois à partir de 11h30. Donc s'il n'y a pas d'autres, il y a... Je vais poser une toute brève question, Madame la Présidente. Ik ben Sylvain Verstraeten, Kamerlid. Deze investeringsplan is gericht op groei en op meer jobs. En daarnet hebben beide commissarissen eigenlijk ook de kwaliteit die investeringen moeten hebben een stukje vertolkt. In zaken energie en vergroening van energie, in zaken ook duurzaamheid, maar ook in zaken sociale aspecten. Als we straks die investeringen op rol kunnen zetten, dan zullen dat voornamelijk jobs creëren die hoog gekwalificeerd zijn, die innovatief zijn. En de mismatch op onze arbeidsmarkt in heel Europa en uiteraard ook in ons land, maar ook in andere landen, van de 5 miljoen en de 2 miljoen waar Eurocommissaris mevrouw Thyssen het over heeft gehad, is natuurlijk ook een probleem hier. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die nieuwe investeringen niet alleen hooggekwalificeerde jobs zullen teweegbrengen en de hooggekwalificeerde jeugd zal daar massaal kunnen inspringen en dat is fantastisch, maar hoe kunnen we ook jongeren en anderen die niet aan die kwaliteitsvereisten voldoen, toch ook dankzij dit plan extra jobs kunnen geven. Yeah, very shortly about the energy. Energy is one of the priority areas. Energy generation, renewables, energy efficiency, energy interconnectors, etc. And depending on how much Belgium can benefit from EFSI financing in the energy sector depends on good private projects. So now it's up to the Belgian private sector to present those projects. I think most of the projects can be financed otherwise, but if there are higher risk projects, then they can apply resources from EFSI. Also, if there are public-private partnership projects in this field, they can qualify. So basically, neither Commission, neither the parliaments or regions or anyone, there is no political gatekeeping which projects can get financing from EFSI.
so EIB has individual clients, which are either companies or PPP project promoters or public promoters. And when trying to get EFSI guarantee to high-risk project, then just companies or PPP project promoters must contact EIB. Employment is one of the criteria which the EFSI management will look when looking at the projects, whether they can get guarantee or not. But it's not the only one, because, for instance, when talking about R&D investment, their labor intensity is high, but there is not many people who are working for this particular R&D project. But still, it's very important. It can be very important in terms of creating new economy and later on get more jobs. Whereas some very physical investments, there you can easily get more jobs for the short period of time when construction is underway. But anyway, high quality jobs, the number of jobs is one of the criteria, of course. Misschien nog heel kort in verband met het mobiliteitspakket. Als we dat ter harte gaan nemen en gaan lanceren, is het wel de bedoeling om dat grondig te bekijken. Dat is niets wat men op 1, 2, 3 kan doen. Dat is niet met een vingerknip dat men in Europa wetgeving verandert of aanpast. Dat weet u zelf ook heel goed. Maar wat ik er nog wil aan toevoegen is dat we hier luisteren naar wat leeft in België. Ook in andere lidstaten. Ook ik ben aan een tour door Europa bezig en ik ga spreken met sociale partners, met autoriteiten in verschillende lidstaten. En wat ik moet zeggen, wat ik vaststel is dat de gevoeligheden heel verschillend zijn in de verschillende lidstaten. Problemen rond de detachering, problemen rond vrij verkeer enzovoort. Heel veel verschillende benaderingen zie ik. Ik ben er zeker dat we daar wel uitkomen en dat we daar samen oplossingen voor vinden, maar dat vraagt een beetje tijd. Hè. Als we zoeken naar opwaartse convergentie, ik heb daar heel veel ideeën voor, maar we moeten ook kijken naar onze bevoegdheden. En u weet ook dat zelfs bij de laatste verdragsherziening er bij de lidstaten niet veel animo was om bevoegdheden op sociaal vlak over te dragen naar Europa, om meer te harmoniseren. Harmoniseren bijvoorbeeld op vlak van sociale zekerheid is uitgesloten. Dus we moeten daar roeien met de riemen die we hebben. Waar we geen bevoegdheid hebben, doen we aanbevelingen aan de lidstaten in onze country-specific recommendations. Waar we wel bevoegdheden hebben, daar nemen we het heft in handen en daar proberen we zelf naar beterschap te gaan met het mobiliteitspakket, maar ook beyond, ook daarna. Vandaar dat ik ook zei, we zijn aan het werken aan een programma voor de sociale dimensie van de economische en monetaire unie. En die sociale dimensie zal moeten gaan in de richting van een opwaartse convergentie. Convergentie, maar niet naar beneden, maar wel naar boven. So, thank you very much. And I propose that we go down to have a few questions and exchange with the press, if you agree. It was scheduled, yeah. So, thank you very much. Thank you very much. Thank you. And thank you. Merci beaucoup.